very good morning. Zanvisela sanamukela lamhla on the show. Kusile Breakfast Show. Thank you so much for waking up with us. Sasemotini benimpela somvolenhle nalebusisekile. Lonviselako ngulungelele makakwela with my co-host Mnguni. How are you this morning? Philile Mfumben, kunjani? I'm well. Lulu, That's the how 17th right. of July, as you're opening the show, I can't help but think, we're really over halfway into the year. Yeah. And it's a blessing indeed to be able to sit here every morning and bring this show to Babugele Makaya and to have them as well Basi Bugele. It's just a blessing. But anyway, welcome to the program. It is a beautiful Monday morning, the 17th of July. Siyabusela ngolelo muhle lapho uvuka khona. Kunalaba sibukela kumabonakude khona lapha ekhaya. Lapha sibukela kubo ngqondo mshina nasetingcingweni kubo YouTube. Njengoba sathi phela ukuthi siyatholakala na ku channel ye Eswatini TV on YouTube. If you are outside of the country in the diaspora, wherever you are, thank you so much as well for joining us here at my time zone. Kutsi ehlukile ngendeka yona usibukela ekseni kakhulu noma sosibukela emini. Siyabusela na. Welcome to the program. I think before we even get into what we have for them on the show today, can we just look at the paper and real quick? Yeah, alright. Sasibuke nje amaphephandaba lomhla ekseni ukuthi eme kanjani. Sawuqala ngeTimes of Eswatini bese sibuka eSwatini Observer. Alright, kulethamba imbili ephephandzabeni Times of Eswatini. His Majesty in Lesotho for King Let's 60th birthday. Indzabakele nalo hamba imbili and it is on page 3. Lenye lihamba imbili Eswatini Observer on page 2. 2-day nominations, about 3 million Malangeni cars to be rented. Public Works PS says procurement of new vehicles not yet complete. Delays will be costly to taxpayer, ngekusho Economist. Kanti letinye lethamba imbili, page 2, tax relief for companies owed by government. Lenye lehamba imbili, Mbube T-shirt saga, first big bid to ensure companies buy local. Kanti lenye lehamba imbili, also on page 2, another cold front expected. Kutemidlalo Times of Eswatini legijima embili ithi emacembu lamanengi are set to forfeit our votes under Momo Cup 2023. The full story explains that headline khona kulo phephandzaba. Kanti ke lenye lehamba embili, 2 stars fly out of bird's nest. Indzaba ke lena lekhulumisa nje the end of the road. Siyayibona nayo ukuthi gijima embili. Lenye lehamba embili, Alcaraz ends Djokovic's reign at Wimbledon. Itennis ke leyo nayo ngilekijima embili ku Times of Eswatini. Kulethamba imbili nasibuka eSwatini Observer nakhona indzaba elamba imbili, indzaba yenkosi, King arrives safely in Lesotho. Kanti leyo utayithola ku page 4 and 5. Lenye lihamba imbili, questionable appointment of councillors. Minister of Defence appointments says they appointed seasoned individuals with a clear know-how. Kuletinye ke lethamba imbili, nominate people who understand Dinkhundla. Lenye lehamba imbili, murder suspect arrested at Inyanga's home. Midlalo ke Eswatini Observer le gijima embili ye Momo Cup le khulumisa ema votes la under scrutiny, speaking on the fact that the Momo Cup Management Committee announced that any votes that will be accumulated through Momo agents will be nullified. Lenye le gijima embili indzaba ye COSAFA Hollywood Bets Cup lapho khona iZambia has claimed record 7th COSAFA Cup title. Lenye ke lehamba embili. Kanti ke lenye indzaba 55 years without a stadium in the country. Leli qoqo chairman Paul Dlamini ayibite ngekuthi yi disgrace. Some of these headlining stories on Eswatini Observer that hamba embili kuma sports and start khulumisa further with Fabrice later on the show. Just indzaba Momo Cup votes la under scrutiny. We will dive deeper into it with Fabrice, as well as indzaba National Stadium, which was highly criticized by the Qoqo chairman Paul Dlamini. Another one that we will dive deeper into with Fabrice later on the show.
Once siphinde sikhulumisane na manager legal ka FSRA dokumela ukuthi the Ministry of Finance is in partnership nama stakeholders batabe babambe anti-money laundering indaba this week, particularly on Wednesday. The purpose for the anti-money laundering indaba is to sensitize stakeholders and also the public on issues of money laundering in the country. Event of panel discussions and presentations under the theme countering financial crimes and illicit financial flows to promote sustainable economic growth. Stabe sikhulumisana naye Hlobi Langwenya lesuka khona ka FSRA, and also nje kusho ukuthi the event will be attended by 300 officials from the anti-money laundering accountable institutions. Hlobi Langwenya lesitekela kabanti emhlakseni at 6:30. I believe we do have a police report this Monday morning, just a highlight of ukuthi amaphoyisa eMbube neSive asebenze kanjani kule mpelasonto lesuka kuyo. We will be joined by Pico Vilakazi Phindile umxhumanisi wamaphoyisa eMbube neSive lotasipha ukuthi basebenze kanjani kule mpelasonto basalwa lecala. All right, it's 8 minutes after 6. Let's take a break. Spend Nzaba. Hallelujah, Tumusani Simakatse, Mfumuseni ngekushaya icilongo, nimfumise ngehabu nangetikidali, mfumiseni ngetikupu nangekukitsa, nimfumise ngetinzambo nangelitfusi. Sengiso lesi sikhatsi, it's another season, lapho kona sidumisa khona uNkulunkulu wemazulu. Hlanganyela nathi ekudumiseni uNkulunkulu lapho emakhwaya lasathuthukile nalawo lasafufuza aletha imvumiso uNkulunkulu wemabandla. Hlanganyela nathi njalo ngemasonto ekuseni naseyigabence insimbi yesiphohlongo ekuseni, kuphindze kube umsombuluko naseyigabence insimbi yelishumi ekuseni. We praise. To God be the glory. Isiphohlongo imizuzu leseyihambile solokubumbene insimbi yesithupha lomhla ekuseni kone lomuhla siphindze sikwamukele lihlelweni isithathe nizabata lapha ekhaya. Silo inkosi iMswati wesithathu sisukile kuleli salibhekisa eveni le-Kingdom of Lesotho ngonyama ekulela live ngekumenywa inkosi lethi wesithathu ngenhloso yekuyawucinisa ubuhlobo emkhathini kwalamave lamabili. Silo inkosi iMswati wesithathu sisukele esikhumulweni setindiza yiKing Mswati III International Airport lapho khona eMaswati yabo ekatsakanise khona kutawuvalelisa ingwenyama uma isuka kuleli. Esikhumulweni setindiza bekukatse kunemakhosikazi esilo sigodlo ndvunankhulu liphini la ndvunankhulu libandla letindvuna tembuso boba betikhulu kanye nalabanye labakhulu embusweni olive leSwatini. Ingwenyama yeMaswati libhekise eveni leLesotho ngekumenywa inkosi yebeSuthu inkosi lethiwe wesithathu.
Lamavele amabili ke anebuhlobo lesebunesikhathi lesidze kakhulu baba khona. Ngaphandle kokuthi anebukhosi, aphindze futhi abe ngemalunga etinhlangano temavele timbalwa letifaka ekhatsi isakhu, i-SADC, i-United Nations ne-African Union. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Silo inkosi Mswati wesithathu lesisuke kuleli ngelisonto salibhekisa eveni laseLesotho sesifikile enhlokodolobha iMaseru ngonyama imenywe emkhosini welisuku lwekutalwa kwenkosi yaseLesotho King Letsie wesithathu. Silo semhlaba sifikele esikhumulweni setindiza iKing Mshweshwe the First International Airport enhlokodolobha yelive leLesotho iMaseru. Ingonyama yeMaswati yemukele liphini landvunankulu eLesotho Justice Ntomeng Majara. Imbube emhlaba imenywe inkosi Letsie wesithathu emkhosini wayo weDiamond Jubilee njengoba seyihlanganise iminyaka lengemashumi lasithupha. Ngetulu kwalokho inkosi Letsie wesithathu seyihlanganise iminyaka lengamashumi 25 kusukela yabekwa esihlalweni sebukhosi ngeminyaka wa-1997. Umcimbi wekhalalisela inkosi kanye nesivi saseLesotho utawubanjelwa enkundleni yesive iSesotho Stadium khona enhlokodolobha eMaseru. Lubika kwetindzabeni ngisandile Makhanya eLesotho. Bogogo bomkhulu labakhubatekile nembali lababalelwa enkulungwaneni basenkundleni yasesithobelweni sebathole kudla netingubo kuSicalo Foundation. Kulomcimbi labanye bogogo nabomkhulu bebambathiswe tingubo. Sihlalo walenhlangano lizinyane Sicalo kanye nenkosi yakamamba inkosi Maloyi wesithathu. Lo mcimbi bewungenelwe tinkulungwane tebantfu enkundleni yasesithobelweni. Sicalo Foundation solo sichubeke njalo nekungawabukeleli eMaswati leswele kodwa siyawahlangabeta ngokudla nangokwembatha. Kungumanje lenhlangano iholwa ngusihlalo wayo izinyane Sicalo iphebogogo bomkhulu Luthango imbali nalabakhubatekile kudla lokufaka ekhatsi irice, impuphu, emafutha ekupheka, shukela, emabhontshisi kanye nekwekwembatha lokufaka ekhatsi emahiya neticatfulo. Bogogo ke sisebenze nabo kakhulu ke ngiyethemba ke emalangeni ledlulile ngalapha ngoba nangesikhathi sithunyiwe nje ukuthi asesihlobuka ulaba labagcoba tingano besiyaye khona ukuthi sijika kude letindzawo leti solokubuthwa lapha nalapha kungumsebenzi lomuhle nawo lo kusekela yona iEswatini Secrets. Lo msebenzi bewungenelwe na inkosi yebakamamba inkosi Maloyi wesithathu. Kuyinfokoto kimi kweke kusho ukuthi njengoba Tipho setengcisiwe nabo bogogo nabomkhulu tinsanzane nalabo labeswele kwekuthi sebatawukhona nabo kulwa nalo lelicwa ngato tingubo. Labazuzile batibongele. Bogogo nabomkhulu thina lesigugile kulendzawo sesihlupheka ngendlela lesingayati noma ungalima wenteni kakuphumelele ukulimile kusha ngemalanga lamathathu. Uma ke uNkulunkulu athinze lesinyane lesilo ukuthi kalite lalto sipha naku lesikubonile. Yema ke emakhaya batawumangala ukuthi sikuthatha phela lokungaka. Lenhlangano ayicali namuhla kusita sive njengobe seyike yaya kaZombodza emuva evusweni kaShewula Khubutha Mhlangatane Ngwembisi kanye naseNgwazini. Kuletinye tali tindzawo leti kufike kwakhiwa tindlu tebantfu labadzala. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela esithobelweni.
Sawufike emaphethelweni umsebenzi wekuhumusha ngelulwimi lwesiswati umthetho lo wengamele tindzaba tebantu labakhubatekile lapha eveni. Lo msebenzi wentiwa lihhovisi leliphini landvunankhulu kanti usekelwe ngemali inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekwanza kwebantfu i-UNFPA. Losebambe kuba ngumphathi welihlangothi lwabakhubatekile ehhovisi leliphini landvunankhulu uBuhle Mavuso uthi kuhumushwa kwalomthetho lo washaywa ngeminyaka wa-2018 kutaba lusito kuto tonke inhlangothi letisebenta tindzaba talabakhubatekile eveni njengoba unetinhlawulo tsite kulaba wephulako. Siphinde sisebenzisane nabo bantfu labaqhamuka khona elitikweni leSiswati, sisebenzisane nabo labasuka emaphoyiseni, kuze kuthi lo mthetho sikhone uhlatiya kahle. Lo mthetho uqukethe tindzaba bantfu labakhubatekile. Uqukethe ukuthi kunelibandla lelitawubuka tindzaba tebantfu labakhubatekile, libuke inhlalakahle yebantfu labakhubatekile, libuke ukuthi timali tebantfu labakhubatekile tisebenziseka kahle yini, libuke nekwekuthi ema-offenses noma emacala ebantfu labakhubatekile esiveni ahamba kahle na. Mengamelo wenhlangano leyengamele tinhlangano tebantu labakhubatekile iFotswa Bongani Magama ubonga lehhovisi leliphini landvunankhulu ngalomsebenzi. Uma kwakhiwa imithetho yakhiwa ngendlela yokuthi singisisa khona akusiso nje lesingafundwa esikolweni, kufakwa leto tinto leto letitakwenza ukuthi labasebenza ngemithetho bakhone kukuva. So nyalo kwendiwe indlela yokuthi uchazwe kahle ngendlela letawukhona ukuthi liswati imali ufunza liwuve liphinde ke likhone kusebenzisa. Siyakuthokozela sine kusho kwaBuhle Mavuso sigaba lesilandzelako nguleso sekukhicita bobhukwana balomthetho kude lonke liswati leli ufunako liuthole. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube naphathizwe Msibi eMbabane. Inhlangano ingungu yemathemba noNhlanhla Dlamini uthi kungakhetfwa linani lelisetulu labomake kungenta kungadlali indzima lenkhulu ekutheni tinhlangothi letinyenti tingazuza ikakhulu tinhlangothi letitsintsa abantu labasha nenhlalakahle yabo. Dlamini uthi bomake ngibo labaletha abantwana emhlabeni lokwenta ukuthi babe neluvelo. Dlamini bekakhuluma ngesikhathi yachaza ngenzima abomake labangayidlala nabasetigabeni tebuholi. Live leSwatini lonyaka liyayilukhethweni kuguqiswa kwephalamende lokumenyetelwa ngemakhosi evikini leliphelile kusho ukuqala kwesigaba sekuncoma. Umcondzisi wenhlangano yengungu yemathemba noNhlanhla Dlamini usikeleli lithuba bomake nemavumbatana ekuthi ke alisebenzise kukhetha bomake. Dlamini uthi ke bomake nabo bangabamba kubonakala etinhlangothini letahlukene. Bathi ngeSiswati nangesilumbi sicatfulo sivuka ngumnikati. Tinyenti tingcinama labadibana nato bomake letidzinga ukuthi tilungiswe ngemthetho. So ke siyakholelwa lokho ukuthi uma sebakhona babanyenti batawukhuluma ngelive lelikhulu bavakale letinkinga lababhekene nato. Nyalo nje sikhuluma ngana iSODV lese ukhona umthetho lesujabulelako ikakhulukade seyinhlangano yengungu yemathemba. Kodwa liqiniso leliphelele ukuthi nase sifika eku-implementeni lomthetho sekune tingcinamba letikhona. Kahle kahle umsebenzi lomkhulu wephalamende i-oversight. So ke la khona ungathi uyabona ukuthi akhambi kahle ufuna ukuguqutelwa uhulumende. So ke iphalamende yaloko so ngike sibuka ukuthi uma ngabe sesinabo labo make babanyenti letinfo letingitona tilinyeva kibo batawukhona ukuthi batigqugqutele nekwekuthi nje make uyahelwa lokuhelwa akusiwumdlalo kunetinfo letitsite make lebese kuvuka umhelo le mhlawumbe kube bakhona banyenti insha yethu ngabe iyasitakala kulokunyenti ngoba make uhelilwe uyawada umhelo. Luhlaka lwakwaSADC i-gender protocol likhutsata ngekuthi kufanele kubede umkhathi emkhathini wabobabe nabomake ekutfoleni ematfuba lalinganako lafake ekhatsi kuba setigabeni tebuholi. Lendzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ezulwini. Masipala waseMbabane uthembisa ukuthi eminyakeni timali lotako locala eminyakeni lotako ngenyanga yaMabasa utawucala kulungisa imigwaco lemibi lengasahambeki lesetindzaweni letihlala abantu lokufaka ekhatsi bomsunduza nabomahwalala kubala kuletinye letindzawo.
Lokhu-ke kuvedwe ngilokuxhumanisa leli dolobha kanye nesive lakhe iThabethe ngesikhathi yachaza ngemigwaco lemine leyakhiwa kuleli dolobha. Imigwaco lebita imali letigidzi letisihlanu emalangeni 5 million emalangeni. Thabethe uthi le migwaco kutawuthatha lokungenani inyanga yonke. Le migwaco nguLithemba Street, Eswatini, Makhosikosi eceleni kwe-Central Bank, Msakato Street kanye naSozisa. For imigwaco lesikhuluma ngayo sokucalela phansi futhi ngoba vele imigwaco lebese seyonakele kakhulu in terms of quality. Le migwaco yong 4 lesikhuluma ngayo idzinga tigulumba lekuntatsi ti highly specialized, so sitirendile leto tigulumba, so sitsite ngoba sitirendile tila dolobheni kwanyalo maximize ukuthi sebenzisa vele sitisebenzisa cishe kuyo yonke le migwaco kumbe letawudzinga i-attention. Luhlelo lamasipala when it comes to addressing lama challenges lowashoko vele sicala ku CBD, sicala kuma high traffic roads, so that's the priority noma ke nayo ke i-criteria lesisebenzisako. Then nase sisebenzile leyo migwaco we then go into kuleti ndzawo letishoko ma residential kanjalo kanjalo. Vele i-priority yethu ngokuthi cha imigwaco lesenetiswa abantu labaningi ibe sezingeni. Ngabekisa nje khona umgwaco labavama makhala ngawo kakhulu lapha ngesheya kumsunduza lo enza kubosolanisi. Umgwaco lomdzala loyo and now nganaka fortune ukuthi every time after timvula ukhanze ukuthi sifaka naku lokungathi kungumhlaba kumbe kubicwena cement akusuye cement sekuthi thina nawe singawufundzela lo msebenzi sibona ngathi ngisemende senda lokho nje sibamba ukuthi kwesikhashanyana, but masipala unako vele ehlelweni ukuthi long term solution iyeta probably next financial year vele sitawukhona ukuthi siugugubule wonke lo mgwaco sifake a totally new surface. Maswati last fupha asinzile ngesikhathi imotolo lebebahamba ngayo ikhumuka lisondvo la ngemuva ngekusho kwa Constable Solo Kunene kude labashonile njengoba basheshe bamikiswa esibhedlela. Lengoti yendeke emgwacweni losuka enhlangano uye kaManzini. Sithole i-message 999 ngokuthi kune accident, then nasibuta ukuthi kwendekeni sisesecingweni bathe kukhumuke i-profile shaft emotweni yaluthi control yaphuma emgwacweni nemamba nasifika vele sikhanza lisondo lilodwa lapha lelikhomba ukuthi vele liphumile. Then bantu labe basekhathi ngembili bekungumshayeli ne-passenger ngemuva bebayi4 sesibakhanza ke sithethe nje amagama abo kuphela senaba sebahamba ne-ambulance baye esibhedlela. Labo make kakhulu is just lama backbones ezibebala ngemuva ngicabanga ukuthi nayishayisa nabahleli lapha bathinzekile la kulama backbones, then i-passenger yinye umkhono, then lo driver ukhala ngenhloko nje kuphela. Lovisi leliphini landvunankhulu lithi liyawubona umehluko etindzabeni letitsinza labakhubatekile bogogo bomkhulu nebantfwana solo lavula lehovisi enkhundleni yasesithobelweni ngeminyaka wa-2016. Lehovisi lithi phambilini bantfu labakhubatekile kule nkhundla bebafihlwa kanti nekuhlukubetana emakhaya bekuyimvama. Nawake wahlala esithobelweni kwake fika umnyaka wa-2016 bese ubuyela namuhla sithombe angeke usasikhanza sifanana. Lana ke kusetindzabeni tabogogo bomkhulu labakhubatekile kanye nebantfwana. Lihhovisi leliphini landvunankulu ngekubambisana nelihhovisi lelincuse lelivekati lalabamhlophe lapha eveni avula lihhovisi lelinaka tindzaba talabakhubatekile labadzala kanye nebantfwana. Sonhlala kahle lomkhulu waleli hhovisi leliphini landvunankulu ufikile Lukhele usitshela ngetitselo labatibonako solo leli hhovisi lavulwa ngomnyaka wa-2016. So safika la esithobelweni salivula leli office sensitize community ema cases aphuma sasebenta sesinangasho nje ukuthi sekuthulathulile especially the murders and lokutekwa kwebantfwana babancane lo sekusalako nje ngilokubhalisa certificate ngendzaba yekweswela kwekuthi lo sito litfolakala khashane ludzinga netimali nyalo ke sekukhulile nalokubhalisa le certificate lo sekungiko lokuphindze kube i-challenge ngale kwaloko thine siyawahambela lamakhaya siyabakhulumisa. Loku lokwendiwa nguleli hhovisi leliphini landvunankulu kuhambisana ncamashi nemgomo welitiko letinkundla wekuthi
Lusito lwahulumende alusuke emadolobheni luye kubantu i-decentralization policy. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngisesithobela. Tivakashi letiphuma ngesheya kwetilwandle titovakashela sifundza leSanders nelivekati le-Afrika tikupfokotela kakhulu ukuvakashela live laKangwane njengoba litfume ngekubambelela emasikweni alo futsi-ke linesive semaswati lesitfobekile. Lokhu kushiwo nguRobert Hase longulomunye walabaletsa tivakashi lapha eSwatini ngesikhatsi tivakashi tekulichamkisa eveni leJalimane tivakashele emphakatsi kaMalinza. Tisahamba tenta umsebenzi wato tinsatheli talomsakato titiphose etikwetivakashi lebetihambisana nebaka Big Game Parks tivakashele umphakathi wakaMalinza kuyewufundza ngendlela yekuphila kwemaswati nemasiko awo. Kulo mphakathi letivakashi tichazelwe ngetinhlangothi letahlukahlukene telikhaya lesiswati kufaka ekhatsi lisangu, lilawu, intsanga, kutekwa kwemfati kanye nemikhosi leyentiwa ngiwo emaswati nebukhosi bawo. Robert Haslong lomunye walabahambisa tivakashi kutsi tite kuleli leSwatini utsi leSwatini liyindzabamlonyeni ngesheya kwetilwandle ngendlela lelatisa ngayo emasiko alo. The people have got a very positive response. They find it very interesting that a lot of the culture is still kept and maintained. I think that it's also important to let people know that certain cultures have changed a little bit to adapt to the times. It's very informative. It gives us an opportunity as tour guides to bring our people and hear it from the locals. Kulomnyaka losetulu libandla letekuvakasha kuleli eSwatini Tourism Authority lisukumise umkhankaso wekuqhuqhutela imimango ukuthi ihambe embili ekukhangeni nasekufundziseni tivakashi ngalokwentekako etindzaweni tayo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube kaMalinza. Kutemidlalo lisekela lamengameli wenhlangano wemidlalo wevolleyball kuleli Eric Gama uthi umehluko bawubonile kule midlalo yeMula Sports Series 2 Gama uthi emacembu langadlalanga kahle ekucaleni inyalo adlala kahle kakhulu. Gama bekakhuluma nakuchubeka lemidlalo kalobamba. Inhlangano yemidlalo wevolleyball 11 yasukumisa ke imidlalo letawatiwa ngeleMula Sports Series lapha khona sewuvele ucalile ke series yokucala yadlalwa. Kule mphela somva ke bedlala yona iseries yesibili lebedlala ke ngibo bobabe. Sekela lamengameli walemidlalo wevolleyball Eric Gama uthi umehluko bayawubona ngoma ke nelizinga liyakhula lalomdlalo selokucalile lawo ma series. No lesikubonile nyalo standard asisafani noma nakusasuka umnyaka. Standard sesikhuphuke kakhulu emathimini because na ungabuka nje emathimi lamayela qualify kuya kungena kulo top 4 lota uphuma egcineni beyangakhoni ku series lephelile ku series 1 besho silobeka ku series 1 aku top 4 kwaba phumile fanele team UEDF emasotsha aphumile ku top 4 neluthe asathatha kuma placement abo position 5 na position 6. Emacembu ke lafana nabo Bobcats Correctional Service emaphoyisa kanye neOlympia ngiwo ke lakhonile ekuchubekela esigamini lesilandzelako lesetoba ke imidlalo lelandzulela emancamo. Imidlalo lelandzelako kubheka ukuthi kudlale bona bomake. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathise Msibi kalobamba. Kwalo muhle betingako lesikuphathele tona talapha ekhaya lomhla ekseni asibahlole imarket esitabuya sichubeke nehlelo. Bukela luhlelo embili kanye njalo ngelisonto ngensimbi yesithupha kusihlwa lapho sixoxa kabanti nalabati ngetindzaba tenhlala kahle temnotfo netentuthuko. Lolu hlelo luveta luphindze lukhulumise ke imitsetfo tinhlelo nemigomo yahulumende lethuthukisa ke sive semaswati. Luveta emathuba netisombululo letiletsa ke inchubekela phambili esiveni. Embili kanye makubete ke liswati lelisalela emuva live lisachubekela entuthukweni leKhonsile.
Welcome back. Sakuvusela nawe losanza kusivulela lomhla in the show. As we had mentioned earlier ukuthi sabe sikhulumisana na manager legal ka FSRA Hlobela Ngwenya atucakazela kabanti njenge indaba letaba yendeka kuleli viki. The Ministry of Finance in partnership with my stakeholders will hold an anti-money laundering indaba this week. The purpose for the anti-money laundering indaba is to sensitize my stakeholders and the public on issues money laundering in the country. The event will include panel discussions and also presentations under the theme Countering Financial Crimes and Illicit Financial Flows to Promote Sustainable Economic Growth. The event will be attended by 300 officials from anti-money laundering accountable institutions. I'm joined by Hlobela Ngwenya, who is the manager legal at FSRA. Thank you so much for joining us today. Akumenje sengangeni kuyele indaba kumbe kusichazela nje kusinikeza sithombe ukuthi yini kahle kahle i-money laundering. Thank you nginvusele emakhaya. Nasikhuluma about money laundering, we are speaking of a process wherein someone who has illicit or assets or funds lawa obtained through illegal means awathatha awafaka into the financial system so that awanikete the appearance that they've been obtained through legal or lawful means. If you can just give us examples of money laundering, nasithi nje usebenzise kabi ama-funds sikhuluma nje sithini kahle kahle. So ngitawubekisa nje ngithi engcenye ngente drug trafficking or corruption or embezzlement. Sengifuna ukuthi le mali iappearishe to have been from clean or legitimate sources. So then the person will take it and put it into the financial system, either through opening a bank account, and then we call it that stage, it's the placement stage where the person takes the funds and place them into the legitimate financial system. Because I am sebendeli nakahlele ekhaya udzinga ukuthi ibe in the legitimate financial system so that nasayisebenzisa it appears to be clean. And then the second stage would be then layering the money. Sengiyayithatha ngibhadala maybe my loan, or I'm settling my loan which I had obtained, or I am acquiring, or I'm buying shares or investment products. Then when the payout is now being made to me, the funds are now clean, so they've been integrated. So sengiyakhona kuwasebenzisa, and wherever you ask me where did I obtain the funds, I'll be able to say I had an investment or I bought shares. These are now my dividends from those funds. Okay, so ingavele mhlambe i-money laundering i-common kanganani la Eswatini? I think limvo lesi mhlambe sitibona kubo mabonakude ma-drama series ba-actor ngako, but in reality kuyendeka. So ingabe vele mhlambe ku-common kanganani lapha Eswatini? Do you actually have cases lapho khona need for lebamvu labawasha imali? Ikhona money laundering in the country. There are some cases which are currently in court. I may highlight though that we have not had a single conviction in the country, which was one of the issues that we had when the country was evaluated by the Eastern and Southern Anti-Money Laundering Group. But there are cases of money laundering which are still being investigated. Speaking of the Eastern and Southern anti-money laundering groups, Eswatini is also part of that group. What is Eswatini committed to doing ngaphansi kwale group le? Eswatini is committed in ensuring ukuthi they comply with international standards. So the Eastern and Southern Anti-Money Laundering Group is a FATF-styled regional body. So FATF or EFATF, it's the international setting standard body when it comes to my issues anti-money laundering, so worldwide. So they have this FATF-styled regional bodies because abakhoni kwenda lo msebenzi bahleti khashana, so banigeta other groups to do the work. So Eswatini is a member of the Eastern and Southern Anti-Money Laundering Group. We underwent a mutual evaluation where we were tested on imithetho yethu ukuthi iya complying with the international standards, and then we were also tested in terms of application of those laws, ukuthi are we effectively applying those laws. So we went through that mutual evaluation. We have findings and they'll be discussed during the AML-CFT indaba. If you want to hear more about them, you can come join us. You will hear them being discussed. Secondly, e-commitment ya Eswatini, we saw it when they promulgated
the anti-money laundering and terrorism financing legislation in 2016, which criminalizes anti-money laundering in the country. Another legislation which is also key to Nzabatabo money laundering is the Suppression of Terrorism Act, which the country also promulgated, which also criminalizes acts, terrorism activities. It also criminalizes issues of finance terrorism in the country. Of terrorism nje ngisafuna ukuthi singene lapho Hlobi sikhuluma nge-terrorist financing ukuthi what is a terrorist financing. I know that the country developed an act in 2011. Just give us an insight ukuthi ina city financing, terrorist financing sikhuluma ngani vele kahle kahle. Thank you. When we speak of terrorism financing, we speak of activities or anything that has to do with funding terrorist activities. It's either you solicit those funds or you actually collect funds that are related or that are going to be used in conducting terrorism activities. So it could be through legitimate sources, kuthi ngathatha my salary and then fund terrorist activities because I share the same ideology as them, or I can obtain those funds through illegal means. Illegal means I could do drug trafficking or fraud or embezzlement, or I could say or go on social media and solicit people to actually fund my activities or fund a certain group so that that group which is perpetrating terrorism can actually do or perpetrate or carry out lama acts at terrorism. Okay. So singena kuyo le ndaba will be held this week. I think sifuna ukuva nje. I think sochazile vele ukuthi money laundering it is common in the country and I think it's important ukuthi the public is sensitized on money laundering. Kungena nje on the purpose of the indaba which will be held this week on Wednesday. Yina sibuka nje vele ma objectives ukuthi ibaleka kanganani vele ukuthi ibanjwe lena ndaba. Thank you. Ibaluleke kakhulu, especially because we are speaking of sustaining and a clean and an economic growth. Letau ensure ukuthi the country is able to meet its objectives. So people are encouraged to come and join the indaba because we will be sensitizing everyone on what AML-CFT is and what terrorism financing is. There's a lot of conversations that we have here and there, but when we speak of money laundering, what exactly are we speaking about? So this is a platform where we'll be able to sensitize everyone. We'll be able to give everyone a foundation of what AML-CFT is. And then we will also be in a position to say this is how the AML-CFT architecture looks like on the ground in Eswatini. We have different sectors which are responsible for implementing the legislation in money laundering. So we do it per the different sectors. So on the day, we are coming together, all the different sectors, to say these are the challenges we are facing, these are the recommendations, this is how best we can actually implement the legislation in the country. This is how best we can work together in ensuring that we combat any illicit financial flows and any financial crime so that we have a sustainable economy. So my panel discussions, so what are some of the topics that are crucial? We will have a number of panel discussions during the 2 days. One of the topics that will be discussed, as I mentioned, we will have an opportunity to understand how Eswatini is faring in terms of complying with the international standards, taking into consideration that we were assessed on our AML-CFT compliance levels by the ISAMALAG. We will also have discussions on ultimate beneficial ownership to understand who an ultimate beneficial owner is. It is very key because we are saying we do not want, or we are trying to prevent people or criminals from entering the financial system. So in ensuring that we achieve that objective, we have to ensure that we identify who is behind any company or any trust that has been established that wants to get into the financial system. And secondly, we've seen an appetite worldwide where everyone is moving away from fiat currency. People now want to transact through cryptocurrencies. So the
conversation about virtual assets and virtual asset service providers itawuba khona by the plenary to get an understanding what virtual currency currents are and understanding what virtual assets are, and if then we decide as a country to legitimize them or license them, what that will look like. We will also have discussions on inzaba asset forfeiture. One of the key objectives of money laundering is saying, if you have obtained money through illicit means, let us be in a position to identify and then remove the benefit from you. So nasa unayo le mali, we will be able to trace back and say these are funds that you obtained through your drug trafficking, your corruption, or embezzlement. So then the POCA legislation then comes in to say, let us forfeit and remove the benefit from you, because you cannot benefit from crime. So we'll be having those discussions on the day, so people can come in to understand what the POCA is, how it's applied, and what the process is in terms of forfeiting assets that have been received through illicit financial means. Okay, so what are some of the precautions that the country is taking kuzama nje prevent yona money laundering? I know that one of my precautions lakhona endinga mhlambe ebhange now deposit imali, you need to state ukuthi where did you source your funds from, ngiyabhala lapha salary nani. So ngabe ngitiple nye indlela nje mhlambe uhulumende latendaka ukuzama kuvikela yona money laundering. Thank you on that. As mentioned before, we promulgated the anti-money laundering legislation to ensure that we actually criminalize money laundering. So that's an initiative that was done to ensure that everyone who is involved in money laundering can actually be prosecuted in law. And also, we went through a mutual evaluation where we were found to be compliant and non-compliant on a number of aspects. So as a country, through the National Task Force, we are ensuring that we are putting in place measures to ensure that we comply. That this means promulgating other legislations to ensure that we are fully compliant with the international standards. We are also assessing the risk, taking into consideration the landscape here, Eswatini. So we are currently conducting a national risk assessment which looks into what the vulnerabilities, what the threats are, and what the consequences are when it comes to anti-money laundering and terrorism financing. We also have a number of key stakeholders who have been empowered through legislation to ensure that if someone has been engaging in illicit or money laundering or predicate offences of money laundering, they actually ensure that they prosecute. As you mentioned, we have institutions, amabhange, we have insurance companies, we have investment companies. Regulators also ensure, which is the Central Bank and the FSRA and the Financial Intelligence Unit, they issue out guidance and they inspect those entities to ensure ukuthi when someone comes into the financial system, they do have measures to prevent and to detect money laundering. If money laundering is been detected, then they report those suspicious transactions to the EFIU. Yeah, but is it easy nje ukubona ukuthi mhlawumbe umuntu is involved in money laundering? I think we've seen cases mhlawumbe kulamanye emave nje ukuthi labanye abafundisi they use amasonto kuzama nje ukuwasha imali. Do you have ma cases mhlawumbe la common la njengelawo la eSwatini? What I can say is financial institutions, they are trained in ensuring ukuthi they are able to identify and they are able to verify someone who enters the banking sector or who enters an insurance company or an investment company. So they create your profile to say, if you say you work for Swazi TV, these are the sources of funds. So this is the expected behavior from you. You'll be getting a salary. And anything outside of that, then you would have to advise the bank, you'd have to advise the insurance company, where are the other sources now coming from? So you may say, oh, I've got rentals, and then they'll be able to say those funds are legitimate. However, if you are then going to be involved in illicit means, they'll be able to pick up because your transactional behavior will then deviate from the norm, and then they'll be able to report you. Okay, so alright, so there will be 300 official attendees.
Some of them ngibonile ukuthi is the Minister of Home Affairs, Maphoyisa of course, ERS, MTN, Eswatini Mobile. Ingavele mhlambe what role nje labadayiletha kule ndaba onke lama stakeholders lawo. Thank you. There'll be a number of activities that they'll be doing. As mentioned, we'll be having my plenary discussions. So all those people who have been invited there, the Ministry of Finance has a role in terms of unpacking what money laundering is and terrorism financing. We have Mabange who will actually be saying on the ground, this is what we are seeing. Umbud for Defence Force that are responsible for ensuring order, and then Cinema Police who are also playing a role in terms of saying when we speak of illicit financial flows, so you've got funds that are been obtained through illicit means. As a Mapoyisa, we have a responsibility of ensuring that siyakubob and we remove you from society. We take you through a prosecution. And then we have the Attorney General who's responsible for the policy part. And then we also have the Central Bank, the FSRA, who are responsible for ensuring that the entities leswa licensago, they are actually compliant with the different types of legislation. Ministry of Home Affairs ngibo lebasinike tancwadi tebuve. So one of the roles le financial institutions or accountable institutions lekufanele sibayende is to identify and verify kokuthi vele hlobisile ongihlobisile yini, and they have to use an independent document which has been issued by government, which is the Ministry of Home Affairs. So Home Affairs then comes in because they issue that document. And then as we speak to issues of beneficial ownership, we do have the Ministry of Commerce, Letabana Registrar of companies who will be taking us through Goguti because they're responsible for the company's bill. This is what is expected. So kokugcina nje Hlobo sifuna ukuva ukuthi ingabe will the indaba be live streamed ngoba ngesikhona kuya sonke kule meeting, unfortunately ikhona nisayibona kuma social medias. Definitely, a media will be there, and we will also ensure on all the media platforms, it is available for everyone to actually join in and listen. Planning this Wednesday. This Wednesday, Ipela on Thursday. All right, thank you so much. Simakhulu Hlobi kusiniketa nje leyo information bukeliso ukuthi vele kutabeke kune anti-money laundering indaba idabe banjwe kusukela ngalesithathu kuye kube ngulesine kuleli viki. Uhulumende kubambisene netinhlangothi letihlukahlukene lifaka ekhathi lona litiko letemafa, Ministry of Finance, litiko letasekhaya, FSRA, ERS ke naletinye tinkampani letine. Let's take a break, start with a traffic update. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Asiphinze sinamukele ngo 10 minutes before 7 sitawubuka simo semgwaco lomhla ekseni ina Sergeant Gule asevusele Gule lomhla ekseni ingabe khambeka kanjani emgwacweni. Mthombeni anguvusele ekseni sivusele umbukelo walolu hlelo
simo selitulo sinhle kakhulu nasihlola imigwaqo yethu kuyabonakala umthamo wemotolo sovele uphakeme emigwaqweni elive ikakhulukazi kuleyo lesemadolobheni kanjalo-ke nalo linani nalabo labahamba ngetinyawo noko-ke lesingakugcizelela tibane temgwaqo tisebenta kahle nyalekuseni emadolobheni ethu ngaphandle kwetibane leti lapha endasi elisushwana ikakhulukazi lapha kamahala into letingasebenzi nyalo ekuseni lesikhumbutako kubashayeli kusasende njalo nasiya kumahlanganana ndlela yeta siqiniseko sokuthi siyawuniketana lawo mathuba layoba ulawo lapha ephile kanti-ke nemigwaqo yelive leminingi solo iyalungiswa ekhaphi nje edolobheni lasembabane kunetitalathi letintathu letibonakala tibhizi impela siyalungiswa ingxenye yato ivaliwe nasi yasitalathi lesisuka lapha kaDelta siyawufika lapha emashayineni ikakhulukazi ke lo mzila lobuya ngakhona la ngakugulf nawuqhamuka lapha emsunduza edolobheni eblokweni uvaliwe ke leyo mgwaqo loyo timoto loke tincikisana ke kunangumgwaqo longenako noma ke lobukelo naliposi lokunene siyakhuthaza lokuthi asinake kakhulu nabo bongcwengcwe bengodi lesibekelwe bona lapha bamthubi nalokumnyama wakho ungumshayeli kubuka lo mcibishelo lo la ekhathi nekhathi wona uyobe ukhomba umzila lekufanele ukuthi ugcine ngaso sonke isikhathi kanti-ke siyawuthi nasifika la kuhlangana khona lo makhosi drive nalo Sheffield Road lekunasi yasitalathi lesibheka khona lapha ko-Haifa Corporation bese sesiyangena-ke singenela kuyona leyo traffic circle bekunene singethe sachubeka sahamba siphambane netimotolo uya kuto leta tibane temgwaqo leti lapha eGulf siyacela nje kakhulu kubashayeli ukuthi asinake kakhulu labo ngcengce bengodi bakhuluma nemshayeli lebangibona bakuhlayela luhlangothi lekufanele ukuthi uhambe ngalo noma ke uligcine sonke isikhathi kanti kunesitalathi esilapha ngenhla kwase City A naleso sitalathi leso sivaliwe kusukela nje lapha egedeni lase City A uyawufika lapha ekonene Swazi Court kanjalo ke nale lesingenhla lesikusuka khona lapha ngaka railway sitalathi siyawufika khona lapha akubo theatre club naleso sitalathi leso sivaliwe lesingakugcizelela nje bekunene kunanasi sitalathi lesisuka lapha eTulu lapha ka Fincorp sihlele lapha endasi eCTA lesitalathi leso sikunake lokuthi sicala lapha eTulu sibe one way asikabheki ke imoto lokuthi titawukhuphuka nange umqansa tiyawuqhamukela khona lapha itibane emgwaqo leti lapha eSpa bekunene asikunake lokho kunelisayini noma ke kuneliphawu olukhulu loluphakanyisiwe lapho loluthi no entry lelichaza ukuthi asikafanele kungena ke kuleyo mgwaqo loyo ikakhulukazi na uqhamuka endasi eCTA ubuka khona lapha eTulu eSpa etibane emgwaqo kanti ke lesitalathi lesisuka lapho senyuke sibheke lapha esandla siyofika khona lapha kubo eCourt umgwaqo lona bosolo wakhiwa yebo sesivulelwe ukuthi singahamba kuwo kwesikhashana kepha ke usede imitho yaphansi kusaprimakhiwe nje kukhombisa ukuthi titawuhambisa lana leyo medlebe yaphansi asikuhloniphi ke naloko bekunene lelitubane lethu libengilelo leliphansi kakhulu siphindze futhi siqaphele kunema traffic circle lapho abemane kuwona leyo mgwaqo loyo ungakefiki kuleyo traffic circle wakhiwe ke lubonza lo make loluhlukanisa lemigwaqo lemibili nakhona solokwendela lokuthi sigcine lo mgwaqo wethu ungiloyo lophephile siyasinxusa ke sive bekunene ukuthi asihambe ke litubane leliphansi kakhulu kuleyo mgwaqo loyo nabo labo labakhako basesekhona bayaphithitela njengoba sibabona balungisa lawo ma drainage bakhala lawo ma pavement lapho asihambe ke ngelitubane leliphansi kakhulu nalapha indasi edolobheni lasenhlangano nawusuka lapha emathendele wenyukela khona lapha kaFire solo kuyasetshenzwa nalapho kusebenza ke umzila munye kanti ke na uphuma khona enhlangano uthatha umgwaqo lo nge-MR11 umgwaqo lona lobheka khona lapha ubosihluthe ungakefiki lapha eCasino nakhona umgwaqo wethu uvaliwe sisebenzisa umgwaqo lesivulelo wona kwesikhashana singethe ke salibala kushiya nange MR9 ekungumgwaqo losuka enhlangano ubuye khona edolobheni lakaManzini nakulo namgwaqo soloko kuphishanekile kuyalungiswa ngetigaba siyawubona ke ngathi timpawu letiphakanyisiwe letingitona tikuqaphelisa ngomshayeli kanti kuletinye tifunza asekhona ema-potholes emigwaqweni nalo litiyela kanti nemigwaqo leti litiyela lengaphandle kwamadolobha nayo ayisiyo lesesimeni esikahle asichubeke sibashayele emehlo ethu abenglakhaliphile kusenza yona indlela bese sithatha inqumo lekuyaba ngiletifanele ngesikhathi letiyawusenda ukuthi siphephe sisawusebenzisa umgwaqo ngiyabonga Thambeni sifisile sive seMaswati lilanga lelihle sachubeka nemsebenzi nane endlini emsakazo lelibanda labonjinela lobambisene nalo sinifisile lona lisuku loluhle nisachubeka nemsebenzi wenu siyabonga kakhulu Sibakhulu kwele kusiniketela yombiko lomhla ekseni wesimo semgwaqo ngo5 minutes before 7 sitabahlela emakethe nasibuya sibuka tindzaba desibili Love. Hey, Sayabavumela abantwana bangena social media. khuleka sithando sami.
of put parental control on their devices. Okay. How? What's wrong, Manchester? And you were so Manchester. Let's report this account. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your sleep after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Asimze sinibukele sidabuka nadidi indzawa. Silenkosi Mswati Sithafu sisukile kuleli salibhekisa iveni le Kingdom of Lesotho. Ingwenyama ikulela live ngekumenywa inkosi lethi wesithathu ngenhleso yeke yawugcinisa ubuhlobo emkhathini kwalamavela amabili. Silo inkosi Mswati wesithathu sisukele esikhumulweni setindiza yiKing Mswati III International Airport lapho khona eMaswati yaba katsakanise khona kutawuvalelisa ingwenyama uma isuka kuleli. Esikhumulweni setindiza bekukathe kunemakhosikazi esilo sigodlo ndvunankhulu liphini la ndvunankhulu libandla letindvuna tembuso boba betikhulu kanye nalabanye labakhulu embusweni olive leSwatini.
Ingwenyama yeMaswati libhekise even leLesotho ngekumenywa inkosi yebeSuthu inkosi Lethiwe wesithathu. Lamavele amabili ke anebuhlobo sebunesikhathi lesidze kakhulu baba khona. Ngaphandle kokuthi anebukhosi aphindze futhi abe ngemalunga etinhlangano temavele timbalwa letifaka ekhatsi isakhu, iSADC, i-United Nations ne-African Union. Etindzabeni kubika Pholile Maziya esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. Silenkosi Mswati wesithathu lesisuke kuleli ngelisomvo selibhekisa eveni laseLesotho sesifikile enhlokodolobha eMaseru. Ingonyama emenywe emkhosini welusuku lwekutwala lwenkosi yaseLesotho King Lethiwe wesithathu. Silo semhlaba sifikele esikhumulweni setindiza iKing Mshweshwe the First International Airport enhlokodolobha elive leLesotho iMaseru. Ingonyama yeMaswati yemukele liphini landvunankulu eLesotho Justice Ntomeng Majara. Imbube emhlaba imenywe inkosi Lethiwe wesithathu emkhosini wayo weDiamond Jubilee njengoba seyihlanganise iminyaka lengamashumi lasithupha. Ngetulu kwalokho inkosi Lethiwe wesithathu seyihlanganise iminyaka lengamashumi kusukela yabekwa esihlalweni sebukhosi ngeminyaka wa-1997. Umcimbi wekhalalisela inkosi kanye nesive saseLesotho utawubanjelwa enkundleni yesive iSesoto Stadium khona enhlokodolobha eMaseru. Lubika kwetindzabeni ngisandile Makhanya eLesotho. Bogogo bomkhulu labakhubatekile nembali lababalelwa enkulungwaneni basenkhundleni yasesithobelweni sabathole kudla netingubo kuSicalo Foundation. Kulo mcimbi labanye bogogo nabomkhulu bembathisiwe tingubo sihlalo walenhlangano ezinyana Sicalo kanye nenkosi yakamamba inkosi Maloyi wesithathu. Lo mcimbi bongenelwe tinkulungwane tabamvu enkhundleni yasesithobelweni. Sicalo Foundation solo sichubeke njalo nekungawabukeleli eMaswati leswele kodwa siyawahlangabeta ngokudla nangokwembatha. Kungumanje lenhlangano iholwa ngusihlalo wayo izinyane Sicalo iphebogogo bomkhulu Luthango imbali nalabakhubatekile kudla lokufaka ekhatsi irice, impuphu, emafutha ekupheka, shukela, emabhontshisi kanye nekwekwembatha lokufaka ekhatsi emahiya neticatfulo. Bogogo ke sisebenze nabo kakhulu ke ngiyethemba ke emalangeni ledlulile ngalapha ngoba nangesikhathi sithunyiwe nje ukuthi asesitobuka kulaba labagcoba tingano besiyaye khona ukuthi sijika kude letindzawo leti solokubuthwa lapha nalapha kungumsebenzi lomuhle nawo lo kusekela yona iEswatini Secrets. Lo msebenzi bewungenelwe na inkosi yebakamamba inkosi Maloyi wesithathu. Kuyinfokoto kimi kweke kusho ukuthi njengoba Tipho setengcisiwe nabo bogogo nabomkhulu tinsanzane nalabo labeswele kwekuthi sebatawukhona nabo kulwa nalo lelicwa ngato tingubo. Labazuzile batibongele. Bogogo nabomkhulu thina lesigugile kulendzawo sesihlupheka ngendlela lesingayati noma ungalima wenteni kakuphumelele ukulimile kusha ngemalanga lamathathu. Uma ke uNkulunkulu athinze lesinyane lesilo ukuthi kalite la into sipha naku lesikubonile. Yema ke emakhaya batawumangala ukuthi sikuthatha phela lokungaka. Lenhlangano ayicali namuhla kusita sive njengobe seyike yaya kaZombodza emuva evusweni kaShewula Khubutha Mhlangatane Ngwembisi kanye naseNgwazini kuletinye tali tindzawo leti
kufike kwakhiwa tindlu tebantfu labadzala. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela esithobelweni. Sofike emaphethelweni umsebenzi wekuhumusha ngelulwimi lwesiSwati umtsetfo lowengamele tindzaba tebantfu labakhubatekile lapha eVeni. Umsebenzi wendiwa lihhovisi leliphila ndvunankhulu kantsi usekelwe ngemali inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekwanza kwebantfu i-UNFPA. Losebambe kuba ngumphathi welihlangothi lwabakhubatekile ehhovisi leliphila ndvunankhulu Buhle Mavuso uthi kuhumushwa kwalomthetho lowashaywa ngeminyaka wa-2018 kutaba lusito kuto tonke inhlangothi letisebenta tindzaba talabakhubatekile eVeni njengoba unetinhlawulo tsite kulabawephulako. Siphindze sisebenzisane nabo bantfu labaqhamuka khona elitikweni leSiswati, sisebenzisane nabo labasuka emaphoyiseni kuze kuthi lo mthetho sikhone uhlatiya kahle. Lo mthetho uqukethe tindzaba tebantfu labakhubatekile. Uqukethe ukuthi kunelibandla lelitawubuka tindzaba tebantfu labakhubatekile, libuke inhlalakahle yebantfu labakhubatekile, libuke ukuthi timali tebantfu labakhubatekile tisebenziseka kahle yini, libuke nekwekuthi ema-offenses noma emacala ebantfu labakhubatekile esiveni ahamba kahle na. Mengamelo wenhlangano leyengamele tinhlangano tebantfu labakhubatekile iFotswa Bongani Magama ubonga lehhovisi leliphila ndvunankhulu ngalomsebenzi. Uma kwakhiwa imithetho yakhiwa ngendlela yokuthi singisi sakhona akusiso nje lesingafundwa esikolweni kufakwa leto tintfo leto letitakwenza ukuthi labasebenza ngemthetho bakhone kukuva. So nyalo kwendiwe indlela yokuthi uchazwe kahle ngendlela letawukhona ukuthi iSwati imali ufunza liwuve liphindze ke likhone kusebenzisa. Siyakuthokozela sine kusho kwaBuhle Mavuso sigaba lesilandzelako nguleso sekukhicita bobhukwana balomthetho kude lonke iSwati leli ufunako liuthole. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbonga Dube naphathizwe Msibi eMbabane. Umcondzisi wenhlangano ingungu yemathemba noNhlanhla Dlamini uthi uma kungakhethwa linani lelisetulu labomake kungenda kungadlali inzima lenkulu ekutheni tinhlangothi letinyenti tingazuza kakhulu tinhlangothi letitsinza abantfu labasha nenhlalakahle yabo. Dlamini uthi bomake ngibo labaletha abantfwana emhlabeni lokwenda babe neluvelo. Abekhuluma ngesikhathi yachaza ngenzima bomake labangayidlala labasetigabeni tebuholi. Live leSwatini lonyaka liyaye likhethweni kuguqiswa kwephalamende lokumenyetelwa ngemakhosi eviki leliphelile kusho ukuqala kwesigaba sekuncoma. Umcondzisi wenhlangano yenkungu yemathemba noNhlanhla Dlamini usikeleli lithuba bomake nemavumbatana ekuthi ke alisebenzise ukukhetha bomake. Dlamini uthi ke bomake nabo bangabamba kubonakala etinhlangothini letahlukene. Bathi ngesiswati nangesilumbi sicatfulo sivuka ngumnikati. Tinyenti tingcinama labadibana nato bomake letidzinga ukuthi tilungiswe ngemthetho. So ke siyakholelwa lokho ukuthi uma sebakhona babanyenti batawukhuluma ngelive lelikhulu bavakale letinkinga lababhekene nato. Nyalo nje sikhuluma nganayi SOTV lese ukhona umthetho lesujabulelako ikakhulukazi seyinhlangano yenkungu yemathemba. Kodwa liqiniso leliphelele ukuthi nase sifika eku-implementeni lomthetho sekune tingcinamba letikhona. Kahle kahle umsebenzi lomkhulu wephalamende i-oversight. So ke la khona ungathi uyabona ukuthi akhambi kahle ufuna ukuguqutelwa uhulumende. So ke iphalamende yaloko so ngike sibuka ukuthi uma ngabe sesinabo labo make babanyenti letintfo letingitona tilinyeva kibo batawukhona ukuthi batigqugqutele nekwekuthi nje make uyahelwa lokuhelwa akusiwumdlalo kunetimfo letitsite make lebese kuvuka umhelo le mhlawumbe kube bakhona abanyenti insha yethu ngabe iyasitakala kulokunyenti ngoba make uhelilwe uyawada umhelo. Luhlaka lwakwaSADC i-gender protocol likhutsata ngekuthi kufanele kubede umkhathi emkhathini wabobabe nabomake ekutfoleni ematfuba lalinganako lafake ekhatsi kuba setigabeni tebuholi. Lendzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu ezulwini.
Masipala wasembabane uthembisa ukuthi eminyakeni imali lotako loqala eminyakeni lotako inyanga yamabasa utawuqala kulungisa imigwaqo lemibili lengasahambeki lesetindzaweni letihlala bantfu lokufaka ekhatsi bomsunduzana bomahwalala kubala kuletinye taletindzawo. Lokuvetwe kulokuxhumanisa lelidolobha nesive laKhithabetse ngesikhathi yachaza ngemigwaqo lemine leyakhiwa kulelidolobha lebita imali letigidzi letisihlanu emalangeni. Thabetse uthi le migwaqo kutawuthatha lokungenani inyanga yonke. Le migwaqo nguLithemba Street eStashini, Makhosikhosi eceleni kwe-Central Bank, Msakato Street kanye naSozisa. Kulo 4 emigwaqo lesikhuluma ngayo sokuqalela phasi futhi ngoba vele imigwaqo lebese seyonakele kakhulu in terms of quality. Le migwaqo yong 4 lesikhuluma ngayo idzinga tigulumba lekuntatsi highly specialized, so sitirendile leto tigulumba, so sitsite ngoba sitirendile tiladolobheni kwanyalo maximize ukuthi sebenzisa vele sitisebenzisa cishe kuyo yonke le migwaqo kumbe letawudzinga i-attention. Luhlelo lamasipala when it comes to addressing lama challenges lowashoko vele sicala ku CBD, sicala kuma high traffic roads, so that's the priority noma ke nayo ke i-criteria lesisebenzisako. Then nase sisebenzile le migwaqo we then go into kuletindzawo letishoko ma residential kanjalo kanjalo. Vele i-priority yethu ngokuthi cha imigwaqo lesenetiswa abantu labaningi ibe sezingeni. Ngabekisa nje khona umgwaqo labavama makhala ngawo kakhulu lapha ngesheya kumsunduza lo enca kubosolanisi. Umgwaqo lomdzala loyo and now nganaka fortune ukuthi every time after timvula ukhanze ukuthi sifaka naku lokungathi kungumhlaba kumbe kubicwena cement akusuye cement sekuthi thina nawe singawufundzela lo msebenzi sibona ngathi ngisemende senda lokho nje sibamba ukuthi kwesikhashanyana but masipala unako vele ehlelweni ukuthi long term solution iyeta probably next financial year vele sitawukhona ukuthi siugugubule wonke lo mgwaqo sifake a totally new surface. Emaswati lasithupha senzile ngesikhathi imotolo lebehamba ngayo ikhumuka lisomvo langemuva ekusho kwa Constable Solo Kunene kude labashonile njengoba basheshe bamikiswa esibhedlela. Lengoti yendeke emgwaqweni osuka enhlangano uye kaManzini. Sithole i-message ku999 ukuthi kune accident, then nasibuta ukuthi kwendekeni sisesecingweni bathe kukhumuke i-profile shaft emotweni yaluthi control yaphuma emgwaqweni nemamba nasifika vele sikhanza lisondo lilodwa lapha lelikhomba ukuthi vele liphumile. Then bantu labe basekhathi ngembili bekungumshayeli nepassenger ngemuva bebayi4 sesibakhanza ke sithethe nje amagama abo kuphela senaba sebahamba neambulance baye esibhedlela. Labo make kakhulu is just lama backbones ezibebala ngemuva ngicabanga sinayishayisa nabahleli lapha bathinzekile la kulama backbones, then i-passenger yinye umkhono, then ndo driver ukhala ngenhloko nje kuphela. Lovisi leliphina mvanankulu lithi liyawubona umehluko etindzabeni letitsinza labakhubatekile bogogo bomkhulu kanye nebantfwana solulavula lihovisi enkhundleni esesithobelweni ngeminyaka wa 2016. Lelovisi lithi phambilini bantfu labakhubatekile kule nkhundla bebafihlwa kanti nekuhlukubetana emakhaya bekuyimvama. Nawake wahlala esithobelweni kwake fika umnyaka wa 2016 bese ubuyela namuhla sithombe angeke usasikhanza sifanana. Lana ke kusetindzabeni tabogogo bomkhulu labakhubatekile kanye nebantfwana. Lihhovisi leliphini landvunankulu ngekubambisana nelihhovisi lelincuse lelivekati lalabamhlophe lapha eveni avula lihhovisi lelinaka tindzaba talabakhubatekile labadzala kanye nebantfwana. Sonhlala kahle lomkhulu waleli hhovisi leliphini landvunankulu ufikile Lukhele usitshela ngetitselo labatibonako solo leli hhovisi lavulwa ngonyaka wa 2016. So safika la esithobelweni salivula leli office sensitize community ema cases aphuma sasebenta sesinangasho nje ukuthi sekuthulathulile especially the murders and lokutekwa kwebantfana babancane lo sekusala nje ngilokubhalisa certificate ngendzaba yekweswela kwekuthi lo sito litholakala khashane ludzinga netimali
Nyaloke sekukhulile nalokubhalisa le certificate lo sekungeko lokuphinze kube i-challenge ngale kwaloko thina siyawahambela lamakhaya siyabakhulumisa. Loku lokwendiwa nguleli hhovisi leliphini laNdvunankhulu kuhambisana ncamashi nemigomo welitiko letinkundla wekuthi lusito lwahulumende alusuke emadolobheni luye kubantu i-decentralization policy. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela ngisesithobela. Tivakashile tiphuma ngesheko tilwandle titovakashela sifundza leSanders nelivakati le-Afrika tikutfokotela kakhulu kuvakashela live lakangwane njengoba lithume ngekubambelela emasikweni alo futhi linesive samaswati lesithobekile. Lokhu kushiwo nguRobert Hasse lomunye walabaletsa tivakashi lapha eSwatini ngesikhatsi tivakashi tekulichamukisa eveni leJalimane tivakashele emphakatsi kaMalinza. Tisahamba tenta umsebenzi wato tinsatheli talomsakato titiphose etikwetivakashi lebetihambisana nebaka Big Game Parks tivakashele umphakathi wakaMalinza ake ufunza ngendlela yokuphila kwamaswati nemasiko awo. Kulo mphakathi letivakashi tichazelwe ngetinhlangothi letahlukahlukene telikhaya lesiswati kufaka ekhatsi lisango, lilawu, inzanga, kutekwa kwemfati kanye nemikhosi leyentiwa ngiwo emaswati nebukhosi bawo. Robert Hasse lomunye walabahambisa tivakashi kuthi tite kuleli leSwatini uthi leSwatini liyindzabamlonyeni ngeshaya kwetilwandle ngendlela lelatisa ngayo emasiko alo. The people have got a very positive response. They find it very interesting that a lot of the culture is still kept and maintained. I think that it's also important to let people know that certain cultures have changed a little bit to adapt to the times. It's very informative. It gives us an opportunity as tour guides to bring our people and hear it from the locals. Kulomnyaka losetulu libandla letekuvakasha kuleli eSwatini Tourism Authority lisukumise umkhankaso oqhuqhutela imimango ukuthi ihambe embile kukhangeni nasekufundziseni tivakashi ngalokwentekako etindzaweni tayo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Mbongwa Dube kaMalinza. Bantfu labasha belibandla le-FEA inhlambeni batfole litfuba lekufundiswa kabanti ngetemabhizinisi ngendlela yekutiphilisa. Nekusho kwaloku insha kuleli bandla Sanele Mbingo, bantfu labasha bachazelwe kabanti ngematfuba lakhona kutemabhizinisi kanjalo nangetikhwama live lelinato letisekela bantfu labasha ngetimali tekucala nekuchuba emabhizinisi ngendlela lekhonsako. Bantfu labasha belibandla le-FEA enhlambeni bacecesheke kabanti ngetemabhizinisi etinkonzweni tebantfu labasha lapho-ke bekukhulunyiswa ukuthi bantfu labasha bangakhona njani kutimela kutemabhizinisi. Lobu-ke bantfu labasha kuleli bandla Sanele Mbingo uthi bantfu labasha bakuleli bandla bebede kahle lwati ngetindlela tekucala emabhizinisi. Inkinga lebebanato abantu labasha kuleli hlangothi leli letamabhizinisi lack of information, so they didn't know ukuthi kuze batawuthola funding because most of bantu bathi for them ukuthi baqale kahle they need funding, they have the business plans, so now how do they get funding? So the first problem that they were having that made us to organize such a seminar lokho ukuthi lack of information ukuthi where can I get this and how can I use that information effectively so that I can get the opportunities that I want. So we then decided ukuthi thine asibite le seminar utawuba ngumfombo lapho khona batothola khona lwati kwekuthi kuze bakhone lokucala amabhizinisi yini ngona lemele bakubuke and yini ama opportunities la available in the context yala kangwane. Sibonelo Mabuza lokhulumele bantfu labasha uthi-ke kufanele banamathele kakhulu kumdali bese-ke baba nelwati lolwanele kude batophumelela. With unemployment being inkinga lenkulu for the youth, there were parts letitsinziwe tabo entrepreneurship and stuff, so ngiva ngazuthi as young people we should stikhuthalele timvo leti kanje. We should attend such seminars because diyasakha emotionally and we grow in faith. Hulumende unetikhwama letimbalwa tekusita nekufukula emabhizinisi emaswati kakhulu bantfu labasha letifaka ekhatsi Youth Enterprise Revolving Fund, Accelerator Fund lengephansi kwelihlelo lwensika yakusasa kanye nelihlelo lokusita bantfu labasha Eswatini Youth Empowerment Program. Tindzabeni kubika Sondo Mlangeni nginaThemba Shabangu titfombe titfolakale eFEA.
Inhlangano lengakhe inzunzo yabantu labasha Youth Leadership and Transformation ibemdzibo munye nemhlaba igubheni lusuku lwabantu labasha iWorld Youth Day lapho khona ihlanganise abantu labasha labakhona abacijwe ngemakhono kulebhizinisi. Labantu labasha bebakade bahlangane kamanzini eSnat Center. Umqondisi wenhlangano lengakhe inzuzo lebuka ukuthuthukisa abantu labasha Youth Leadership and Transformation Paul Ngambule uchaza ngebumcuka bekucishwa kwemakhono kubani labasha. Umnotho welive usime kuwo emakhono ikakhulu ebantu labasha njengoba abantu labasha babaningi kakhulu emakhono abo ke once bawasebenzisa sabawa discoverile lo mnotho utawufukuleka welive la kaNgwane ngaba ke ukuthi balisebenzisa kuqala amabhizinisi noma ba saving amabhizinisi lathide in terms of employment. Somabhizinisi lebekamenye kweluleka abantu labasha kute mabhizinisi J DuPont uthi lokumcoka kakhulu ebhizinisini kwenta into ngekusheshsha kanye nekuthengisa. You need to have urgency. That's the number one most important thing. The second most important thing I would say is sales. You need to focus on learning how to sell. Do lots of courses, read books, and become good at selling. I think if you've mastered those things, then you can start looking at building a business. Abantu labasha labangenela umsebenzi bachaza ngaloko labakuzuzile. Nawuta enhlangweni kanjena uyakhona ukuthi umithela abanye abantu lenicabanga fanana nabo. Unalo kuyakukhuthata especially ngasho nje phecelezi ngithi networking uyakhona kumithela abanye ama businesses. Mawungumuntu lomusha kudingeka ukuthi ukhone ukuthi ufocus uthi nikete isikhathi nale holo yentako naloko ukuthi ube ngumuntu lonesithombe emcomvo naloku lofuna kuba ngiko esikhathini lesitako in the future. Ekwesokeleni abantu labasha ukuthi bacale amabhizinisi lakuleli netikhwama tetimali lapho khona abantu labasha bafaka ticelo ukuthi batfule imali lekucala amabhizinisi. Letikhwama tifaka ekhathi Youth Revolving Fund kanye ne-Agriculture Development Fund. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Ngina Nelisiwe Dlangamandla sikamanzini. Kwezemidlalo sihlala welicoco Paul Dlamini uthi likhethelo lesive yadlala imidlalo yokudilingiselela leyanele kungako lingakhona ikudlala kahle nasemidlalweni lemcoka lelibese liyayingenela. Uthi izinga lesihlanu selehlile kunaphambilini. Abekhuluma emhlanganweni wabamkantshubovu wemidlalo webhola lobanjelwe kamanzini. Bomkantshubovu ebholeni letinyawo lapha eveni bebahlangene kamanzini lapho bekhulunyiswana khona ngekubukwa indlela labangathi sebenzisa thuthukisa ibhola lapha eveni ukuthi ke mhlawumbe yini kuvele lokungahambi kahle. Lo mhlangano ke bongeneleke nalobeka liphini landvunankulu lophindze ke abe ngusihlalo welibandla leluleka inkosi Paul Dlamini lothi sihlangu asibi nemidlalo yekulungiselela leyanele kungako lizinga laso selehlile. Namhla seliya ngekwehla yini lesizathu ngiko kuleli sitawuza ngokuqhamuka nako ngoba sethukile vele sekungemalanga naliphethele lisebenta ubona lokuthi hayi liyehla liya ngekwehla kanti phela kufuna umdlandla uphakame live selihambile lesi sikhathi lapho ngabe vele sport ngisona sihambe ngile kuze kuthi ke sibuye nesimeni sethu ubambisana nalamasha sikwati ukuthi lelive silakha njani basizakala njani sibuke tonke letingoni for development nesikwenziwa njani ngoba mina ngisola imidlalo nje ukuthi nasitilungiselela asidlala imidlalo leyenele. Kanti ke bomkantshubovu labadlale kuleli nangaphandle bavetile ke ukuthi yini bona lababona ngathi kungentiwa kuseta ibhola noma ke lokubangela kona ukuthi ibhola yethu ingathuthuki. And the desire will drive you even when you don't have even a cent, because you have the desire. You get on the road and try and find a way to contribute. It's important that each and every one of us contributes. Kulama club ethu lamakhulu labantu laba phethe na ayi laba ndawuthini lama directors but nje the guys who are actually running the clubs. Mine personally ngikhanza kubantu labanganalo lolwati lolu enough ukuthi lama clubs ethu angaba ezingeni lesibheke kusilimbingelo. There's people in the offices that they are there for so long
and sometimes we need to renew. I'm talking about Swaziland, but I can give the example in Mozambique. Things are changing now. Kanti ke lebe balungiselelo mhlangano bachazile ngobumcoka bawo lo msebenzi. Ngedi, but nayo bona le need ukuthi there is a need yalo msebenzi lo. Lesicabanga ukuthi sifiso sethu ukuthi lo mhlangano le indaba iguqule lesimo saletemidlalo. Kanti ke kulo mhlangano kube seke kukhethwa likomiti lenhlangano lensha letawatiwa ngele Eswatini Sports Foundation. Leli komiti ke litawubamba kwesikhashana litawuholwa ngusihlalo walo Donita Zwane. Libe ke nalo tawubuka timali kutaba nguye Gideon Mthembu. Kanti ke mabhalane ngibheka iSquash Maziya bese kuthi emalunga alo kutaba nguye Paul Dlamini, Skarathindo kanye naSiphesihle Nxumalo. Lobikela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe Msibi ana Fortune Dlangamandla kaManzini. Isekela lamengameli wenhlangano yomdlalo wevolleyball kuleli Eric Gama uthi umehluko abawubonile kule midlalo eMula Sports Series 2 usiye amacembu langadlalanga kahle ecaleni nyalo wadlale kahle kakhulu. Abekhulumana kuchubeka le midlalo kalobamba. Inhlangano yomdlalo wevolleyball 11 yasukumisa ke imidlalo letawatiwa ngele Mula Sports Series lapha khona sewuvele ucalile ke series yokuqala yadlalwa. Kule mphela somva ke bekudlala yona iseries yesibili lebeyidlala ke ngibo bobabe. Sekela lamengameli wale midlalo wevolleyball Eric Gama uthi umehluko bayawubona ngoma ke nelizinga liyakhula lalomdlalo selokucalile lawo ma series. No lesikubonile nyalo standard asisafani noma nakusasuka umnyaka. Standard sesikhuphuke kakhulu emathimini because na ungabuka nje emathimi lamayela qualify kuya kungena kulo top 4 lota uphuma egcineni beyangakhoni ku series lephelile ku series 1 besho silobeka ku series 1 aku top 4 kwaba phumule fane team UEDF emasotsha aphumule ku top 4 neluthe asathatha kuma placement abo position 5 na position 6. Emacembu ke lafana nabo Bobcats Correctional Service emaphoyisa kanye neOlympia ngiwo ke lakhonile ekuchubekela esigamini lesilandzelako lesetoba ke imidlalo lelandzulela emanqamo. Imidlalo lelandzelako kubheka ukuthi kudlale bona bomake. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathise Msibi kalobamba. Ngaleto imidlalo sitibeka lapho tindzaba tetfu desibili sitabahlo temakethe nasibuya sitabe sibuka i-weekend police report na Phindile Vilakati. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki tetemphilo tekulima tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakazo siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba loutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Hello and welcome to Eswatini TV and to a brand new talk show called A Cuppa with Nomgebo. And I do what I have to do because I know where I'm going. All 5 of my mothers have inspired me. So the addiction didn't happen then. It happened again another 8 years later. But that's where it started. Choices I made at the time were not the best choices for myself. I understand how a person can lose their mind in terms of life experiences. That's what it looks like, and I like that. But you know what? The journey to my success is never a straight line. Yeah, people are on the net now, and that's where we'd like to catch them with such shows.
change in technology. Out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Kusile Breakfast Show, and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Right, 33 minutes after 7 asiphindze sikwamukele lihlelweni ngwanelo omuhle sichumana nyalo through video link yakaZoom nemchumaniso wamaphoyisa eMbube neSive phindile Phiko Vilakati. Phephethe sikwamukele lihlelweni lomuhla ekuseni. Engabe umbiko losiphathele wona uthini lomuhla? Sivusele Mnguni, sivusele kusonke Sive sakangwane besifika Kusile Breakfast Show lekuyihlelo linthambo kati yasive. Singena kulolu vikile lihle kakhulu kati kithi semaphoyisa kulandzela ukuthi ngilo leli vikile bese solo siligadzile leli lapho khona sitawube sijabula naso Sive sicelebrate usuku lwamaphoyisa even lakangwane. Sibuya ke kuyo impela sonto lebe inhle kakhulu kulandzela ukuthi Sive sibonakele siphethe kahle tindzaweni tonke noma itindzawo letinengi even lakangwane. Lokugcina kusenda ukuthi sibabede imibiko lemibi leyendekile. Siyabona kona kugcekeza laphana lapha solo bantu benkosi baqhubekile nekuganga bathethe impahla yaso Sive ngendluzula labanye bangena emakhaya bakhona abantu kulokunye bangene la kude khona abantu emabhizinisini bathathe yona impahla. Noko singemaphoyisa solo siyachubeka nokusithembisa Sive ukuthi wonke umuntu logangako noma ngaluphi ihlobo sitambamba ngamunye athi uphendulela komthetho njengaloko akhona nje lobanjiwe lapha ngaseChaneni lapha ngakumalanga lekutholakele indvodza yaseveni labomakhelwane leneminyaka lengu-32 itholakele nesibhamu kanye netinhlavu ibona ibanjiwe ke lendvodza itawuthi iphendule ngalokucala lapha eChaneni emaphoyiseni kanti ngakulokunye kamanzini khona sibophe indvodza ledubulele ngemva kokuba benephitsiwitsi ngetindzaba tetinfombatana nakhona siyacela ukuthi emantfombatana angasibangeli ukuthi singemadvodza sigcine silahlekelwa bonfu bethu sesilinyalelwa ngumuntu agcine ashona mhlambe kulesinye isikhathi. Siyathembisa ke ukuthi sitawuchubekana kuleli viki kuba naso Sive kakhulukati etindzabeni tabo kucala nekusiphephisa lokungona kuhamba embili. Laba banjiwe ke labatholakele banathile bashayela timotolo babengu-25 kule mphela sonto lesibuya kuyo. Tinombolo leti tingasito tinhle siyachubeka nokusinxusa Sive ukuthi asigweme kushayela timotolo sesinathile. Sitawuba khona ke kuyo yonke imigwaco yelive sitawuphindze futhi sichubeke nekulandzelela tindzaba talabo lebabikwa ukuthi banyamalele emakhaya. Sicele ke Sive ukuthi loyo labake bambika ukuthi akekho nasekukhona nahala labalitfolile noma information labanayo abathinzanela lamaphoyisa lababika kuwo kulesinye isikhathi uthola ukuthi nalo muntu sotfolakele ukuthi ukuphi bagcine bangasabiki emaphoyiseni agcine asele nje angiloku missing kani sotfolakele. Sikhude kakhulu indzaba yekuganga eSiveni wonke umuntu akasukuma athi sebentele athi utfolele impahla yakhe lakayisebenzisa angabe sisothatha impahla yalomunye umuntu ngendluzula. Ikhona ke imoto lesiyifakile nakhona ekhasini lethu lebiwe la eMbabane LTV lesicela ukuthi lobane lihala nayo akuthinze amaphoyisa aseMbabane noma ashayele nenhlaba mkhosi ku999 noma bo9 labani. Sichubeke nekubeketela ke sisashayela inhlaba mkhosi kulesinye isikhathi ukhaza ukuthi usemoyeni usengangeni siyacela ukuthi nesibeketelele ukuze ukuthi ukhona egcina udropha loyo mlayeto. Sifisela wonke umuntu ulivikile lihle siyabonga.
nanawe sekufisela aliviki lelihle saqhuba nomsebenzi welive. That was a Phindile Pico Vilakati umxhumanisi wamaphoyisa embubene sive asipha i-report la ukuthi ke basebenze kanjani kule mphela sonto lesibuya kuyo. Sibahlolela imakethe nasibuya Fabrice Msonera join us for sports update. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala Eswatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Right, 41 minutes after 7, Fabrice is here. Kusikhulumisa tindzaba temidlalo. Fabrice, a lot has happened over the weekend. Ngisakuvusela, I think the most burning issue, and I think it's leading headlines even in our newspapers, as the number of votes that have been seen growing at a frightening pace. In fact, they're at a very high number, and there seems to be some criticism there. What's the real issue around the voting issue? It's a very good morning, Sfiso, and I think if you're to talk about the tournament itself, the Momo Cup, it's a tournament even during the first edition last year. It has always brought controversy on how things are done, because I was actually, before we got into the interview, I was actually going through the rules and regulations that the tournament is using to rely on, and the voting system. It's actually under Article 2.9 in voting system, where as an individual, let's say Sfiso, we are supporting Team X or Team Y. So the moment you have got, 10 rand in Malangin, you are, allowed to make about 5 votes, which means it's about 2 rand each vote. So we've got 5 votes as a person. So you can imagine now, if a team gets probably
airtime for fans or any fan who gets airtime for 100 rand, how much votes you've got. Now, the rule that goes on to say if there is an amount of 10,000 you get if you've accumulated more votes. If I was trying to carry on to give you more details to say. In the article, it highlights that voting transaction using the free voting points and therefore the Momo pay. Now it goes on and says each person, like I highlighted, is 2 rand per vote. Like I was saying, if you've got 10 again, so you've got about 5 votes. So on the issue on how you get each club, listen to this, all participant clubs that reach 10,000 votes or before Sunday, 3 September. 2023, excluding the clubs in the top 6, will reach or will receive a participating fee of 10,000 marangeni. That's why on Saturday we woke up on headlines that Pigs Peak Black Swallows has reached 1 million. 1 million, yeah. Votes. And then remember, they're in the National First Division. So any team that reaches those votes, with that being within the top 6. So now, there have been talks, social media, there is a lot of happening that, people are scamming this whole thing. So you can be a director of a club. Yeah. And you say, let me get an airtime for 10,000. And then give it to my friends or anyone. And then they make those votes. Is that cheating though? I don't really call cheating, but it's not going according to the rules. Because you also ask yourself, look at the population we have. And it's not about the population, it's how often do you vote. Yeah. Yes. Because the tournament is launched on Wednesday, the 12th of July. On Saturday, there's a team that has reached 1 million. Yes. But yes. if you had to ask yourself, does the club really has 1 million supporters? No, they don't. But there's a possibility that if you had to do a research, you find that there is a specific number of supporters within that club. I'm using Pigs Peak Swallows because it was published on Saturday. Yeah. To say 5 supporters, one each supporters maybe reached 100,000 votes. Yeah. Then you ask yourself, how did that happen? You say that, you know what, you take an amount of 10,000, let me just make all the votes. So it's possible, it's doable. But the tournament has always brought controversy. Because that's why, that's why in the last moments of the voting or in the tournament, of the tournament, you will have teams that we're not expecting. You have a team, then you're like, do they really have so many fans for them to vote like that? It's not about how many fans do you have. How often have you done the voting system? Like I said, 2 rand, then if I have 500, I just use the entire 500. Then do 500 times 2. You understand how many votes you've It's got. always an interesting approach, the voting system approach, Fabrice. We'll take, for example, the Summer Awards in South Africa, where we saw obviously the whole nation expecting that song by K.O. and Young Stunner called Sete to win Song of the Year. It was a voting approach as well. But I think a gospel song won, and everyone was shocked. How did that happen? So I don't know if it's an approach that football leagues or tournaments want to take going forward, especially if they want to see fairness, so to speak. I don't think you can really reach a fair ground through voting because, like you said, I can take 10,000 and put it in the votes. Yeah, yeah, and I think if there were questions last season to say how are the likes of not to say that there was a cheating. I'm just using an example because it happened. The likes of Fencing's your Rangers last season and I think Monini Pirates to say how did this so-called clubs lead the race, because if you don't have your Mbabane Highlanders, you don't have Mbabane Swallows or Manzini Wanderers, then the expectation is there is maybe a problem there. But is it about the number of fans or is it about how often do you use the system? Because you and I, that's why maybe sometimes the people have said to say when it comes to this voting system, you won't see the so-called armed forces teams because they don't have supporters. Yeah. Is it really about the number of supporters or it's about how often do you use the system? Because if, for instance, I was giving an example, 10,000 Marangeni, you want to use those votes, then do times 2. That's how much? How many? 20,000 in terms of votes. Then you do that regularly. And then you talk about also the tournament. For me, it's a knockout tournament, 1 or 2 day tournament, but I feel like we shouldn't really draw much attention to it because it's a preseason tournament. Yeah. So it doesn't really change the fact that we have to adhere to the rules. But one thing I liked that maybe we should consider
Premier League of Eswatini highlighted in the rules and regulations say, if you get a specific punishment within the Momo tournament, it will apply in the rest of the tournaments. If you get a red card, it's quite interesting. If you get a red card during the games, in as much as the preseason, the same red card would apply. You will save the number of games of punishment in the MTN League, Premier League, because it's a tournament that falls within the confines of the Premier League. And I think it's something that applies everywhere, because even in England, when you get a yellow card or a red card during FA Cup game, it applies in the Premiership. So it's something that is quite interesting. Yeah. Fabrice, let's talk about, the CEO's remarks. Obviously, Chief Executive Officer Kenneth Makanya, he appreciated the fact that, teams are showing a lot of enthusiasm towards voting. But as, obviously alluding to the historic number that we saw through, Peaks Peak Black Swallows. But he also clarified something which was interesting to me, that Momo agents and Momo merchants are not Momo users, but are MTN FinTech Services business partners. Thus, votes obtained through them will not be counted. Meaning, if you go to a shop, a grocery shop, where they say use the Momo, and you want to use the Momo, so you only are allowed. The person who is using that Momo as a service or as a, I feel like now we're explaining so much of MTN work. Yeah, but what they're trying to say that the ones that are servicing people to use the Momo, their vote cannot be counted. Okay. That's what they're saying. If Sfiso you are selling Momo here at Eswatini TV, and we come to Sfiso, we cannot accept your vote. But as a fan, as someone who came to you for service, my vote counts. Anyway, it really is a historic moment. Peaks Peak Black Swallows managing to get over 1 million votes on Saturday. That's a big number for prison. The launch shows on Wednesday, Saturday, I've got 1 million. It's so much. Like I said. Well, what's your take on that? I feel that you have something that you want to say, but you haven't said. It's the clarity that I wanted to do. Yeah. Peaks Peak Swallows. Look, you've got Highlander Swallows, Wanderers, and Moreni Pirates. Yeah. Currently, and after those 4 teams, maybe you would count Moreni Pirates amongst the team. I mean, Peaks Peak Black Swallows among the top teams in the country with the most supporters. Top teams in the country. But if you have to say teams vote, I doubt they can reach 1 million in terms of votes. But it also goes to what I'm saying. I'm clarifying this. I'm saying it's not about how many fans do you have. Yeah. It's about how many votes have you made. Interesting. It's just about how much money you're willing to spend. Yeah, they can take 30,000 and say, let's just use it for votes. Which is times 3 the prize you'll get to enter in the tournament. I'm not sure that's a good business approach for anyone. But anyway, people will do anything. Let's talk about now Lekoko Chairman's remarks, Mr. Paul Dlamini. He spoke on the fact that it's a disgrace that in 55 years, we still don't have a proper stadium in the country. It's a tricky one, and I think between you and I, we know how tricky this one is, because he's highlighted something that is quite interesting. On our story, on the other side of the story, I think Eswatini TV reported on how it is still also a disgrace that Sitlang is not improving. That's our lead in today's story. But on papers, the lead is that for how many years now there's no stadium. But so these are the things we're talking about on Friday, to say, and I'm happy when now people of his caliber, of his profile now, have started now pointing fingers to say something needs to be done. These are small items where it's normal, because this is what's happening in football. Imvure wrong has been going on for quite some time. So now it's becoming okay because we're getting used to it. Sitlang for the past 2 years are playing outside the country, and it's normal. So now clubs who are representing us in Champions League and CAF Confederation, Green Mamba, now we're hearing reports that they have secured a ground in Mozambique instead of South Africa. It's becoming normal. It's not even a huge story anymore because we don't have a ground. But what are we doing as a nation? Yeah. Those are some of the things. Can you really blame government? No, you can't blame government to say no, government built as a stadium, because that's another thing you need to think. 2, can you really blame business people to say business people invest and build as a stadium? You put a question mark there. Because remember, part of the rules and regulations for a club to register
before the beginning of the season, what is called CAF licensing. There is 5 pillars of CAF licensing. You have to have, there's what we call administration, you have to have a running office and everything. There's also hosting venue. When you talk about hosting venue, it's where you play your home games. I mean, South Africa, they are quite developed, where you have, Chiefs use the FNB Stadium, you've got Pirates using the Orlando Stadium, all those things. But for us, if you go on the internet and you look at all those teams that are representing us in CAF, Highlanders, Swallows, Greenman, Buffaloes, when they say home ground, they say Mavuso Sports Center, because now Somflo is not. The same Mavuso Sports Center and Somflo National Stadium, which were banned in around 2018 to host international games by the, obviously the Continental Soccer Board, if I please. And I think people take lightly the importance, and this is where I truly appreciate Liqoqo Chairperson's words. You know how this affects us in terms of tourism in the country, in terms of foreign direct investment. If we have these proper stadiums, it's beyond soccer now. Take, for instance, what happened in South Africa with the World Cup. How much they benefited in other, economies. They invested, yeah. It's a lot. It's a great investment. There's a lot happening. Football Association has been coming up with technical centers. Now there's Kusile. There is also at one in Stegi. There's, So are these technical centers really helping? Can you take a national team and say, go play at the technical center? No. Can actually, even us, as a country, we cannot have a league being played at a technical center. But, I mean, a technical facility, sorry to say. But it's what we have. Let's use that. Normally, it's not supposed to be the case. But when you argue with people about these things, you look like you don't know the story, because you can't tell me that when we were at Stegi, a fan was sitting at a men's lane and fell down. Yeah. And the response from the Premier League, he was under the influence of alcohol. Oh, no. You can't say, that's not an excuse. That's not an excuse. Was the facility enabling enough for him? The economics of the facility. Thank you. Before we talk about his foreign, you're talking about his abuse of alcohol, was he really in a proper safe environment? So you see how it is now. A wrong things are now becoming a right application rules in the local football. And that's exactly what the chairman of Liqoqo was alluding to. It seemed as if one person could say he was negative, but really, if we're being honest, these are the things, these are the difficult conversations we're supposed to have. Because another thing that he highlighted is the issue of legends being forgotten. Fabrice, he said that there should be some form of establishment that will take care of our legends. Back in the day, they were the men of the moment, and now they are history, they are forgotten, and that's not how it's supposed to go. Lucas Red Devil, we still remember Lucas, we still remember a lot of legends. That's what I'm saying. Our legends we forgotten. That's what I'm saying. Like for instance, look at in South Africa. Look at the class of 1996, the one that won the Africa Cup of Nations. Your Mark Fish, all these guys. For us, go to Football Association. No bad feelings. There's nothing wrong about that. Ask them to give you records or to give you a structure where the local legends fit. Local legends, they don't have a structure. That's it. How many times has Absalom Tinder is in the country? Yesterday I was in the country. He has now a KFC program where he's sponsoring under the kids. Where is the structure where he fits in? Dennis Yuki is around. Where does the structure he fits in? Where can he help? That's why in South Africa you've got also these coaches. They're just playing. They are coaching the teams. For the likes of Benny Makati to be where he is now, Manchester United. What was he doing at Amazulu? What was he doing at Cape Town City? They are getting a chance. But we have these structures where we say our coaches, our legends, they fit somewhere in local football. No, we don't. That's why you find them in South Africa. They're analysts. They're doing what they're doing because we can't recognize what they're supposed. We're not saying give them money. They're okay, they have the money. But fit them in the structure. But when there is a problem, where I also feel like journalists were not fair, when there is a problem, we rush to ask them what they think. What do you think about Wanderers? What do you think about local football? What do you think about Yes, he played during a time when it was proper. But it's irrelevant because he's not part of the structure. But we have to do that because it's what the job calls us to say. I want to hear what Kul Ketshonga says about goalkeeping story in Eswatini because he was a former Manzini Wanderers goalkeeper. Askara Tindwa is our legend. What does he think about Sihlang?
Siyamfaka, yes, because he's a player. But kahle kahle siyamthengisa because he doesn't fit anywhere in our local structure. Yeah. So these are things. Coming back to the stadium, we need to come to a stand and work on something. I don't believe in us renovating. If you now go to some floor, some work being done, something needs to be done. But let's just stand and build something from the ground up. But yeah, I think may his soul rest in peace. Former Premier League chairman, before I think he passed away, he had that vision, Mr. Gameza, to say, let's have something small of probably 25,000. Yeah. And I think, remember that time, rumors had it that Prince of Wales was one of the players, but how much true we don't know. But let's talk about us as a new stadium. Yeah. Let's build, you know. Like I was highlighting, I told you on Friday, fine, Lesotho lost in the finals of COSAFA yesterday against Zambia. But for them to reach the final, they have beaten us to a record. Yeah. We're still dreaming. Why is now Lesotho starting also to do well? There are things Epole and Sebatichere would say, we need to take a proper structure. Yeah. Go to Mozambique, there's a proper structure now. Our neighboring countries are quite following the structures, and the results are being provided. Let's do something. Issue of stadium, it's getting sensitive, and we are taking it lightly. But please, thank you so much for joining us. I think what Chairperson of Fleet Koko highlighted are some of the things that you are also passionate about in terms of, bringing at least, shedding some light into these issues, and hopefully they will be fixed very soon, and we'll see football progress in the country. It did, by the way, also highlight the fact that football in the country is declining, and that is a major concern. So there's a lot of developments that is supposed to be put, much focus on in terms of developing local football. It is overarching. We hope we will see those developments. Thank you so much for joining us this Monday morning. Stay with us. Your favorite breakfast show. From myself, Fabrice Msonera, and the rest of the Kusile Breakfast Show team. Bye-bye. What I'm thinking. Let's go get rich from that dying old. We need to keep an eye on Beatrice and Dick. They're trying to take our money. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. No one's born bad. Like anything, it takes practice. What's all the commotion? There's a robbery across the street. What? I am Puss in Boots. What's a Puss in Boots? It's me! Frank has built something truly special. What he's created out here, it's a different way, a better way. What are we doing? Changing the world.